nga mwenda omwezi guno olukiiko lw'abasumba lwatula ku Lweza Training Center okulonda omulabirizi owokubiri w'obusumba bw'e10. Abalabirizi 31 abalwetawamu balonda abalabirizi 2 ow'e10 n'ow'ekigezi. Katonda nga Ssaabalabirizi wa Uganda, kanisa ya Uganda, olwa balabirizi okutuula ne balonda omulabirizi Micheal Okwi ow'e10. Omulabirizi ono yagenda okuba omulabirizi owokubiri. Ebigambo obulyawo ebyozayoza Ssaabalabirizi Stephen Kazimba Mugalu byawerekereza omulabirizi omulonde ow'e10 Micheal Okwi Esakan biraga nti waliwo okussa ekikowe. Oli yasooka yawummula ne wabadde obuzibu bukyanga okulondebwa kubaawo kwa Okunya ne n'asangibwa nga aliko ebiŋŋooŋa. Guno gubadde mulundi gwa kusatu ng'olukiiko lw'abalabirizi lulonda omulabirizi ow'okusatu mu bulabirizi buno bw'e10 okuva omulabirizi Thomas Iligei lwe yannyuka emirimu gino oluvannyuma lw'okuweza emyaka 65 egy'essalira. Baabalondebwa mu kusooka tebalina bisaanyizo. But before he retired, elections had already been done, whereby the first lot was given, whereby Reverend Simon Peter Moding was elected and Reverend Simon Nangwe elected. When the names reached there, they said that Moding was rejected. That is one of those who befriend men and men. Okulondebwa ku bulabirizi olina okubeera n'eddiguli mu by'eddiini ng'oweza emyaka 45 kuno kw'ogatta omuntu ekika kino okuba ng'ayise emitendera egy'enjawulo mu kanisa. Okulonda okwokubiri okw'omulabirizi w'e10 tekwagwa mirembe ekyaviirako abakrisitaayo mu bulabirizi buno okwekutulamu nga buli omu aliko gwawagira. We are seeing that there is a lot of conflicts in the church, but according to me, what I'm seeing as a result of this conflict is conflict of interest. People are struggling for the position of bishop because they know what the bishop will get from the church. Okunoonya omuntu w'abantu abawagira Okunya si kyangu. For us from Ngora, if it is not Okunya, we are not going to tolerate anything. We are not going to agree with the Archbishop, even who. The church is not for employment. The church is not for grudges. But the church is a place where we worship the Lord. Yeah. And the bishop is there to lead. So for us, we only look at any bishop that is chosen. We are ready to work with that one. Enjawukana endala ez'abalowooza nti Okunya yasaanidde zividdeko abakrisitaayo mu disitulikiti omuli Ngora, Bukedya ne Kumi abakola obulabirizi buno okulwanagana ssaako okweyogerera ebikankana. Bano bawakanya n'ekyokulonda omulabirizi awummula okugira ng'akulembera obulabirizi buno. Bano balumiriza abakulu mu kanisa ya Uganda okutuulira bo ge bayita amazima. It is now a period of 2 years and the diocese of Kumi is divided. Whoever talks the truth is not wanted. They even transfer reverence a year 5 times. Ekyabakulu mu kanisa ya Uganda okugaana okunya ku bukulu buno kyesigamizibwa ku bigambibwa nti yakyusa emyaka egy'obuzaale. Abakulu mu kitundu kino bakkiriza nti kino kituufu weewaawo nga buli ludda ensonga zitutaputa bwalwo. All of us know that when you go to school, somebody can change a year to another year. So it was just that somebody who took him to the school changed the years from 1995, 75 to 70 to 75. That he was born in 75. Okunya had issues. He was nullified. He took us to court. He lost there. And when he comes back and he wants to consecrate himself, then that's a wrong character. Christians are asking, and even some other denominations, that how? In which way? Why did the Reverend Samuel Kazimba Mugalu succeed to be the Archbishop when he's behaving like that, if he cannot forgive Okunya? Priests stand in pulpits, they preach the gospel, but they cannot forgive. And if you're a church leader and you cannot forgive, then what you are doing is not good. As a person is entitled to forgiveness, but forgiveness cannot be imposed on anybody. You can't say, you are forgiven when you don't want. Forgiveness is to a traffic. You confess
and you are forgiven. Embeera eno yatabula abakrisitaayo mu bulabirizi buno era badde bamaze emyaka 2 nga tebalina mulabirizi olw'okusika omugwa okubaddewo. His years were consistently November 23rd, 1975, which means by the time of his election, he was not yet 45. And so, if the consecration had gone ahead, the whole province would have defaulted and gone wrong against the constitution and setting a wrong precedence. Obugulumbu obubaddewo bwaviirako ne bannaddiini 52 okukwatibwa ssaako n'abakrisitaayo abalala. Embeera eno ekusizza nnyo obulabirizi buno kubanga ekkanisa zibadde tezikyawaayo nsimbi ku ezo ezikuŋŋaanya double lwa Sande nga bwe kiteekeddwa okubeera nga buli emu ekola byayo. No, particularly me as myself, as an individual, I don't give. I gave during Christmas festival, but now I don't win. All of this I have not prayed that church. Number of parishes failed to remit their money to the diocese, causing the diocese of Kumi, the whole of last year and even this year, we have not remitted any money in quarter to the province. And we have an accumulation of over 35 million shillings to pay to the provincial quarter. The giving is poor. People have refused to give. Even the little they give, they say they will not send it to the diocese. They use the money for the development of their churches. Even the training they were giving is not in line with the Board of Education policy of saying no clergy should be trained below the level of a provincial certificate, which normally takes 3 years. But they were training people for 9 months and then ordaining 9 months. So most of the clergy there are people who are hill trained, and so they all sympathize with him. Guno sigwa mulungi ogusoose ng'ekkanisa ya Uganda ebamu obuyugumu buno. Mu 2010 abakrisitaayo omulabirizi wa West Buganda bawakanya ekyokulondebwa kwa Kanoni Godfrey Makumbi okuddira mu bigere bya Dr. Samuel Kefa Kamya wadde ng'oluvannyuma ono kkanisa yagenda mu maaso n'emutuuza ku bukulu buno. Omwaka ogwedde Ssaabalabizi Kazimba Mugalo n'abalala baatwalibwa mu kkooti nga baziyizibwa okulonda omulabirizi ow'obulabirizi bwe Muhabura.